হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ক্রিস। তো আজকে একটা মোস্ট ডিস্টার্বিং ফুটেজ কিছু দেখব, এবং সেটা যে কি, সেটা রাস্তায় চলতে চলতে যে কি দেখা যায়, রাতের বেলা চালানো বা দিনের বেলা চালানো, কখন কোন সময় কি ধরা পড়ছে, মোস্ট ডিস্টার্বিং ফটোস বা ভিডিওস, সেটা আমরা একটু দেখবো আজকে। এবং আমি এখনো দেখিনি, কিন্তু আমাকে একজন কেউ রেকমেন্ড করেছে যে এটা একটু দেখতে। তো দেখা যাক, হয়তো নিশ্চয়ই কোনো কিছু একটা ভৌতিক ব্যাপার থাকবে, বা একটু স্কেয়ারি টাইপের ব্যাপার থাকবে, বা ক্রিপি ব্যাপার থাকবে। তো দেখা যাক সেই স্কেয়ারি কিছু ফুটেজ। মোস্ট ডিস্টার্বিং থিংস কট ড্যাশ ক্যাম ফুটেজ। দেখা যাক। In this first video, the dashcam footage from a truck caught the exact moment an ambush took place. The video clearly shows as multiple people alongside the highway use an improvised roadblock made of tree branches to force drivers to stop. The people responsible were multiple illegal immigrants angered by a recent demolition of a makeshift camp they had set up. As soon as the truck stopped, they would climb the guardrail and throw multiple sticks, rocks, and even lumps of concrete at the driver. Luckily, the driver would make it past the roadblock, though he would claim that in the moment he feared for his life, and unfortunately he would receive multiple wounds from items thrown through the windshield that would ultimately require him to seek medical attention. ও বাপরে, পুরো লাঠি ফাটি ছুটছে ওরা, কিছু তো ছুটছেই, ভাগ্য ভালো উইন্ডশিল্ডে গার্ড ছিল। এবং এই যদি দাঁড়াতো, তাদের কাঁচ ফাঁচ ভেঙে যে অবস্থা যে কি খারাপ করতো, হয়তো মেরেও ফেলে দিতে পারতো, যে ধাক্কা মারছে। লাঠি ফাটি ছুটছে এবং যা করার বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এটা যদি কাটা তার কিছু হতো, তাহলে চাপের ছিল। This footage takes place at 1:30 a.m. on a Sunday, and it features dashcam footage of a car traveling along a quiet stretch of road in the country. As the car approaches an intersection, a hooded man can be seen standing with his head bowed in the middle of the road. As the car gets closer, the man can be seen attempting to walk in front of it, forcing the driver to stop. And that's when the man can be heard screaming as he lunges towards the car, which of course would force the driver to step on the gas and get out of there. বাপরে। ও ম্যান, ফাক ম্যান, রাত 1টার সময় এভাবে থামিয়ে দিচ্ছে গাড়ি। ও জানি না কি The উদ্দেশ্য driver ছিল। claims that after the encounter, he would frantically try to call and warn his wife, who was traveling on the same road about a minute behind him. Unfortunately, he wasn't quick enough, which would cause his wife to experience the exact same encounter. এখানে যদি ও বেশিক্ষণ দাঁড়াতো, হয়তো ওর অনেক সাথেই ও চলে আসতো এবং গাড়ির উপর হামলা করে দিত। কিংবা ও যদি দরজা খুলে দাঁড়াতো, হে ভাই কেন রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে, তাহলে হয়তো এই গাড়ি থেকে কেউ নেমে কিছু গ্রুপ টুপ এসে অনেক কিছু করতে পারতো, মার্ডার ফার্ডার করে দিতে পারতো। To this day, the couple claims they were unsure of whether the man was trying to rob them, take their cars, or hurt them in some way or another. এটা বলা যাচ্ছে না যে ওর উদ্দেশ্যটা কি ছিল। The footage takes place on a dark and isolated road. It starts out with nothing out of the ordinary, when just as the car rounds a bend, an out-of-place figure wearing a suit with a briefcase and an umbrella comes into frame. ব্রিফকেস আর আমব্রেলা। Directly after, another identical man can be seen. ও The তেরি। men would retreat into the long grass, where suddenly it's clear there are multiple men looking identical to each other. They seem to have been startled by the vehicle, সব একদম একই ড্রেসের, সব একদম একই ড্রেসে। as if they had been caught. When suddenly, further down the road, yet another figure can be seen, this one holding a flare. It's still unclear what happened next, or what the driver truly witnessed that night, though many believe the driver had drove right in the middle of a cult, taking part in a ritual of some sort. রিচুয়াল সামসো, মানে কোনো কিছু রিচুয়াল কিছু করা হচ্ছিল। Oh man.
ও তেরি, একদম সেম ড্রেস, সেম দেখতে, আবার রকমি টাইপের, আবার দূরে একজন কেউ কিছু জ্বালাচ্ছে। In this video, you can see the dashcam footage of a parked vehicle in the middle of an October day in 2014. From the audio, it's clear someone is inside the car, as you can hear the window roll down, followed by the driver saying how creepy something is. And that's when you realize what the driver is talking about, as you can see a man wearing a disturbing looking mask walk around the vehicle. According to the driver, there were 5 others with the same mask on not visible from the dash cam. আরে Though, সব, even still, it's clear the driver thinks it's a joke, as you can hear her laughing. But that's when the masked men break one of the car's windows and proceed to rob the driver of all her valuables. ও The whole তেরি, while, horrifying screams from the driver can be heard. ও তেরি, আই এম নট গেটিং আউট অফ দ্য কার। সত্যি কথা, বেরোলেই অনেক কিছু হতে পারে। তেরি চিল্লাচ্ছে কেন? এই লোকটা তো দেখলো কিন্তু কিছু বললো না। ও তেরি, This footage was taken in the middle of the night in a desolate field located in Saudi Arabia. Almost right away, you can see as the driver is slowly approaching a white figure that looks to be holding a cane off in the distance. As the footage progresses, the white figure starts limping towards the vehicle, and after a few seconds, the driver can be heard panicking. After a while longer, সৌদি the আরবিয়া figure হচ্ছে। continues to move towards the driver. And now obviously terrified, the driver can be heard yelling commands at the figure that can basically be translated to back up and get away from my car. Near the end of the video, the figure can be heard making a shrieking noise directed at the driver. The video itself is no doubt disturbing, and it's still unclear what the driver had actually caught on video that night. ও তেরি, সৌদি আরবিয়াতে ধরা পড়েছে। ইয়াল্লা ইয়াল্লা। ও বাপরে, এটা কি জিনিসটা, কি এটা মানে একদম মানে কি বলবো, পুরো একদম ভৌতিক টাইপের মতন। কিন্তু বিশেষ করে এইসবের পেছনে ছিনতাইয়ের কিছু কারণ থাকে। এইসব ভূত দেখিয়ে রাস্তা দাঁড় করিয়ে দেবে, তারপরে একবার দাঁড়াবে, ব্যাস, তারপরে আশেপাশে তার আরো সঙ্গী সাথী চলে এসে অ্যাটাক করে দেবে গাড়ির উপর। এবার সাউদি এরিয়ায় এখন ছিনতাই হয়তো কম হয় বা হয়ই না বলতে গেলে, কিন্তু এরকম জায়গা হতে পারে। ওরে সর্বনাশ। কিছু তো একটা বলছে আরবিক ভাষায়। ওরে তেরি, তাড়াতাড়ি আসছে। কিছু তো আওয়াজ করছে, তবে জানি না This কি। footage comes from a police cruiser's dash cam. And in the footage, you can see as 3 officers are attempting to assist the owners of a car that had broken down on the side of the road. Though, as the footage progresses, the officers look behind them as if to react to a noise. And that's when all of them desperately try to get out of the way of a car coming straight towards them at an extremely high speed. The car would barely miss the officers and come to a screeching halt further down the road. ও তেরি, The driver of the vehicle was discovered to be intoxicated 26-year-old Cedric Keith Henson Jr. Though the parked vehicles would receive serious ধরেওছে, damage, পরে কেউ ধরেওছে। luckily no one was hurt. খুব জোর বাঁচা বেঁচে গেছে, পিছন দিকে কেউ ফলো করছে, তখন জোর বাঁচা বেঁচে যায়। ও তেরি, পরে
এটা তো পুলিশের গাড়ি, একজনকে পুলিশ। Back in 2016, a sort of killer clown phase would shake Americans for a few months. It basically consisted of multiple people dressing up in clown costumes. For many, the motive was simply to scare people, though others would actually rob and even kidnap people. And during that time, in 2016, a family would drive home in South Yorkshire late at night when their dashcam would capture a clown step out in front of their vehicle. The clown would proceed to just stand there and wave, until after a few seconds, the clown would sprint towards the vehicle. The driver of the vehicle would desperately go in reverse, until finally going back and drive, forcing the clown to get out of the way. ও তেরি, ক্লাউন ছিল। মানে এরকম ভাবে যে মাঝ রাস্তায় যদি কেউ দাঁড়ায় এবং সে যদি পালাতে না পারে, তাহলে মানে মারাত্মক ব্যাপার। পুরো ক্লাউন সিনেমার মতন, ক্লাউন সিনেমাটা ছিল এরকমই, হাত দেখাবে। ও তেরি, কিন্তু ভিডিও ফুটেজটা ক্লিয়ার নেই, যদি ক্লিয়ার হতো তাহলে আরো ভালো হতো। ও ম্যান, মার মার মার। This video shows the dashcam footage of a police cruiser located in Texas. In the video, you can see as the car in front of the police cruiser suddenly swerves and brakes in an attempt to avoid an object on the road. As the cruiser gets closer, it's revealed that the object is a woman lying passed out on the road. Luckily, Sergeant Scott would stop to help the woman by waking her up and getting her on her feet. The woman was overall suspected of having been intoxicated when she ran her car into a nearby ditch and walked back up the road just to pass out moments later. What's terrifying is just how many times she had been almost ran over prior to Sergeant Scott stopping to help her. ও তেরি, সব রাত 1:30টার সময়, একদম রাত্রি 1:30 2টো, এই সময় এত ঘটনা। এই হলে কিছুক্ষণ পরে হয়তো একদম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারতো গাড়িতে, কিন্তু ভাগ্য ভালো এই আগের গাড়ি সাইড দিয়ে চলে গেল, পুলিশ হয়তো পরে বাঁচালো। ও তেরি, এটা অনেক সময় ট্র্যাপও হতে পারে, অনেক সময় এরকম ভাবে একটা মহিলা দিয়ে দাঁড় করিয়ে তারপরে এক গাড়ি দাঁড়ালো, ব্যাস আরো অনেক সাথী চলে আসলে, ওটা অনেক সময় মহিলা দিয়েও ট্র্যাপ করা হয়। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের ভিডিওসটা কেমন লাগলো? এতগুলো ভিডিও ফুটেজের মধ্যে কোনটা তোমাদের বেশি ভালো লাগলো? আমার কাছে বেশ ভালো লাগলো হচ্ছে সৌদি আরবের ওই গল্পটা। মানে একদম, মানে ওটা যে কি ছিল, একদম মাঝ রাস্তায় ওরকমভাবে একজন সাদা মতন ড্রেস পরে এবং কিছু একটা সে বলছে এবং এগিয়ে আসছে স্পিডে, ওইটা ব্যাপক লেগেছিল, ওটা একদম ভুতিয়া লেগেছিল। কিন্তু বাকিগুলো যা হয়, এগুলো বাকিগুলো একটা কনস্পিরেসি বা প্ল্যানিং করা, একটা বলা যেতে পারে যে চুরি বা ছিনতাইবাজ এরা রাস্তা দাঁড় করিয়ে মানুষের থেকে কিছু চাইছে, হয়তো তাকে মেরে ফেলবে বা কিছু চাইবে, কিছু ডিম্যান্ড করবে। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এইগুলো মানুষ রয়েছে পেছনে, একজন ক্লাউন, সে একজন মানুষ, সেও ছুটে আসছে, সেগুলো বোঝা যায় যে এইগুলো রাস্তায় অনেক কিছু গল্প করতে পারে, অনেক কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে এরা। কিন্তু সৌদি আরবের ওই যে জিনিসটা, ওটা যে কী ছিল, এটা ঠিক বোঝা গেল না। মানে সে তো কোনো কোনো লোক টাইপের মতন বোঝাও যাচ্ছে না, এবং সে যে ওই রাস্তায় ওইভাবে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে এবং কিছু বলছে, কী ভাষায় কিছু বলছে, সেটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মানে মানুষ হলে হয়তো সে ক্লাউন সাজবে বা বিদঘুটে একটা ড্রেস সাজবে, এখন সেইটা সৌদি আরবিতে কি সেটা যে একজন মানুষ কি না, কি ভূত প্রেত কি, সেটা একটা দেখার বিষয়। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের এই স্কেরি ফুটেজ ভিডিওসগুলো কেমন লাগলো, কোনটা লাগলো তোমাদের ভালো, তোমরা জানিও। ঠিক আছে, পরের ভিডিওতে আমি আবার আসবো।